for me it's, as I told you, it's a honor, it's a blessing. Na ni kitu nimetamani sana manze kukuwa na watoi. It's a blessing when you have one. The only thing you can do is to spend time, and especially now because ukipigana na nguruwe wewe ndio unachafuka sasa. Team Kioko, udaku haitaki uzembe. Uko mahali hakuna wifi na una credit ya kubuy bundles, ingia kwa M-Pesa yako. Paybill ni 936936. Account number ni namba yako. Kumbuka ni all networks. Airtel, Telcom, Safaricom. Ile kitu poa unajua ni nini? Bro, ikiwa una pesa kwa M-Pesa, usitense, unafuliza mtu wangu. Unafuliza, unabuy credit, unabuy bundles, unawatch video zangu zote. Paybill 936936. Account number ni namba yako ya simu. Nicholas Kioko. Ile kijana wa uzongo. Nicholas Kioko. Ile kipindi. A lot more is coming back. Hello na karibu sana to my YouTube channel. Manze kama huja subscribe, please consider subscribing because a lot more is coming all the way from Machakos to Nairobi. Niko na the one and only. Amesema asiitwa Njugush leo. Amesema ni baba ya watu, ni kijana handsome. Wasichana wanamalizika huko nje. Unajua kitambo nilikuwa nadhani ukiintroduce hivyo ni internet yangu ina hang. Karibu sana. Anaenda. So nitakuwa nikipiga story. Kumbuka, he has a huge thing and alifanya a few weeks ago, ndio anataka kuiachilia sasa. TTNT 3. Iko link iko hapo kwenye comment section. Make sure you click it. Ni pesa ngapi? 200, lakini ukitaka kulipa zaidi sasa mimi nani katae? Unajua watu wanakuambia wewe kwani unatona tuna watu wa 200. So kaende sana and wewe siwaambiwa subscribe ni. So tunaenda tukae chini tupige story na Njugush, tuelewe mambo mengi kisha tuweze kuendelea na kazi. For now, stay tuned. Of course nimekwambia tuko na Njugush, mume wa Wakavinye. Tupiga story naye kidogo tuweze kuelewa mambo fulani kisha tuweze kuendelea na kazi. Njugush, umesema uko aje? Ni team cute. Najua sasa mimi niko salama. Uko salama Kioko? Kioko. Na kwani ni hesabu ni Njugush ni team, for the ladies ni team, but nashukuru kwa yote, nashukuru. Unajua kuwa cute pia ni kazi ngumu. Yes. Ukisema cute unajua nakumbuka venye ulisema about Kibe, but tutaongelea hapo baadaye. Tuanze na vitu za maana. Nataka tupige story Njugush because wewe ni media personality. Watu wengi hawajuangi kama wewe ni mwanahabari, umesoma ukamaliza. Njugush, kuliendanga aje ukajipata kwa comedy? Sasa mimi nimesomea journalism, but sasa nimesomea the Kenya. Ni vizuri niseme the Kenya Institute of Mass Communication. Unajua watu wa Desta wamefanya advert huku watutulii. Sijui nani alikuwa huko. Sisi KMC tukifanya yetu itakuwa series season 1, 2 na 3. So I did journalism, but ikakuwa ngumu. Nikatumwa Kenya News Agency Thika for internship. Kutafuta news. Bro, ni kazi. Sasa inabidi unatafuta news za watu wa bangi walishikwa, bado haziandikwi. Sijui kwa nini hawapendi kuandika news za watu wa bangi wakishikwa. But anyway, I did internship pale Kenya News Agency for like 3 months. Nikatoka huko, then I went back to school, nikasoma. Then nikapostiwa KBC, another internship. Nikaenda KBC pale Shoro FM. I did some news writing kidogo. Ikakuwa ngumu. Juu sasa nilikuwa napata sana nishamaliza. Sasa nikukaa unapost kitu Facebook, watu hawa-like, hawa-comment. Hakuna kitu kingine ya kudu, sana imefika. So I was looking, unajua for a creative unatafutanga tu kitu ya kukudistract. So by then kuna kitu ilikuwa inaendelea college ya what do you call it, ya drama festival. So kulikuwa na hizo rehearsal. Sasa nikajiuliza bala nikae kwa ofisi saa 4 nimeshamaliza kazi yangu. Si nikimbie drama nini? Zinaitwa aje? Nikimbie drama festival rehearsal, na hivyo ndio nilitoka job. So for me I think art imekuwa tu kitu. For me by then internship acting ilikuwa na make sense more than internship. Kumbe sasa hapo ndio nini iko. Ukiandika news nikiongea sana. Okay, hiyo time ukiandikanga news, ushiandika story ikakufa? Nilikuwa naandika stories zimekufa. Juu nilikuwa naandika story itakaa funny, itakaa exciting. But mwenye anaisoma ananiambia,
kitu ili happen. Kuna siku nimeandika mtu ametolewa nguo pale Thika sijui nini na ilikuwa uongo. But of course a lot of stories have to die, especially pale KBC. Unajua sasa uko very green. Unaandika story unaulizwa sasa hii kama ni kuonyesha inageuzwa. So hiyo story ikigeuzwa unapata hata it's not worthy. Wewe umeandika page 2 but anakuambia this is not necessary, it's not necessary. Manzi akitoa kanatoka kitu kanatosha na hivi. So unaambiwa hiyo story imededi. Wanasema in the newsroom some stories have to die in the newsroom. So a lot of story unaenda ukidhani ni story but unaambiwa ungekaa tu hapa uingie Facebook. Okay, Njugush, tukiongelea about acting, umekuwa Real House Helps, umekuwa hapa kule na zingine, but you came up with a with a huge thing, with a huge stuff hapa Kenya ijaifanyika, TTNT, ukafanya 1, ukafanya 2 na recently ulifanya 3. Hebu tupe hiyo experience, hiyo idea ilitokanga wapi, imekuwaje, imereceiviwaje na wasee up to now uko TTNT 3? I think having Nicholas Kioko on YouTube, that's the best things that happened. Kuweza kuwa tuko na our own content platforms zenye tunajisukumia sisi wenyewe, because kama sio hivyo sahii ungekuwa ina media station mahali na all of us hatuwezi toshea huko. So it's good tuko na hizo, but also hapa nje it's good tuko na new platforms zenye zimekuja na digital, the new media. So digital new media for me, I think it's the best thing that ever happened. And after COVID a lot of corporates wameingia kwa digital spaces, wanapata haya. Kwa hivyo physical inaweza fungwa, na kama hauko juu online, wenye walikuwa online walikafunga sana hiyo time, deliveries zilikuwa zinatumwa nini. So that's the new age we are living in, ya digital, the new media. So taking advantage of that, because sasa sisi unachikiwa wasanii uwezi, hakuna hall zenye zinatusaidia sika wasanii. Unapata hall unalipa let's say for example 40k but inakupatia viti. It only happens in Nairobi Cinema na Kenya National Theatre, but unachikizo ina happen yes but ni ndogo. Juu mimi nataka kujaza watu 5,000, nataka kujaza watu 6,000, but hakuna place inaweza, na ile place napeleka watu 6,000 itabidi I spend a lot of money kuleta tent, kuleta viti. It's a lot of money kutengeneza stage, setting up a whole studio place haikuwa. So idea ikakamea tuweke online on a website where people pay, but pia kulikuwa na issue, mimi nikilipa sindatusukumia watu 100 kwa WhatsApp group. So again tukatafuta, I was looking for vile ukilipia hiyo link hawezi forward mzee. Kumbe we have solutions within us. Kuna jamaa alikuwa pale JK atakamaliza, jamaa mngori sana anaitwa Kani anatengenezaga platforms, ameunda platforms bigi, but mimi sikuwahi jua hiyo inaweza happen. So when Kani tulikana naye nikampatia idea yangu, hiyo nimekupatia ni ya ujinga sana, ni idea crazy ati mtu hawezi forward link. Akaniambia kuna video yako fulani napenda, hebu lipa M-Pesa. So nilikuwa nataka unalipa na M-Pesa then unapata link. Manze nililipa hivi na M-Pesa. Alinitumia after like 3 hours ya kukaa naye, akanitumia hebu cheki. Nikaweka 20 bob kwa hiyo pay bill. Manze nikatumiwa link, akaniambia hebu jaribu forward, hai forward. I knew this is it. So now tukajenga hiyo platform on a bigger scale. So we did that in TTNT 1 through TTNT 1. It's a stand-up special 2 na 3. Na going forward I expect to see a lot of people doing that, because hata wewe ukaweka let's say for example hapa Nicholas Kioko, kuna msee yupenda kile udu. So hata wewe ukaweka pay bill, unataka kuniambia utapata mashilingi exactly. So if we get such platforms, because we have homegrown problems. Ngori yangu ni mimi ningekuwa US maybe singekuwa na hiyo website. Juu wase nawaambia kuna arena ya 90,000, sijui hata kama naweza jaza 90,000, unawaita una make do yako unaenda home, but you see hapa hatuna. So the easiest way ni kukuwa na website yenye una reach a lot of people, na sahi hapa kuna msemanzia na watch kitu yako akiwa mbali sana. So it's the same way with our platform with through thick and thin. So far imekuwa successful. Ukianza au kuwa like we acha nijaribu, lakini siko sure, uko na zile doubts za kindani. Sasa wacha zangu, unaambia mzee anakuambia ai, kwa nini hakuna mtu mwingine ashaifanya hivyo? Kwani wewe ni nani? So a lot of people you get discouraged. Juu unaambia mtu anakuambia sikia huyu mjinga ati wasa walipe nini. And for us to have quality productions, that's the only way. You know, and that's why US unasikiaga movie fulani ilitumia sijui bilioni ngapi, because they have a way of making money out of it, and that's all. You ensure now you have a whole industry supported by such. Juu nikichapa hiyo shows kuna jeshi tunapigana nayo kazi. Yes, so doubts ziko, but sasa utadu nini? It's the only thing you have. Wewe ukianza Nicola, hakuna mtu alikwambia ai sasa unaanza. Si unaache but sasa tunasukuma tu juu sasa tutafanya. Is the only thing we have. Show kwanza ilikuwa na watu wangapi?
The first show tulifanya pale Garden City ilikuwa na 2800, then ya pili ikakuwa na watu 16 juu ya COVID. So lakini tulisell out watu 16 juu ya COVID. Then the other one pale Nairobi Cinema, we had 800 people. Juu again pia hiyo tulisell out, but it's because the space is limiting. So which one do you prefer? Hiyo time ulikuwa na watu 16, ya kwanza mlikuwa na watu wengi, juzi pia ulisell out. Which one do you prefer? Na prefer hii ya watu kidogo, because as I said, it's quite expensive having 2,800 people, but going forward, because now if this makes sense, and that's why tunauza hizi links, if it makes sense, idea ni tuende pale Kasarani Indoor Arena, tujaze, turecord kitu na tufurahie. Njugush, you better fail kuliko ukose kujaribu. You better try. I mean, what is the secret behind that, bro? Ni poverty. Bro, ukiwa na shida hakuna kitu huwezi do. Ukiwa na shida manzi hakuna kitu. Ukiwa hauna option hakuna kitu. That's why unasikiaga ukiwa na lion ikikama hapa, bro, utaruka fence. Haujawahi ruka but utaruka. Juu shida iko. So I think for me it's just trying. Manzi ukifail proper. Usemage yenyewe nili. Hiyo fail proper. Ukipita na wewe, chances are itakuwa proper. Itakuwa na uliduaje juu. Kuna mtu aliniuliza kama hakuna mtu ashaifanya hivyo unafikiria wewe ndio mjanja sana? But see, it's not about me. Kuna wase wenye wako na solutions only if we partner. Juu tunafikiriaga ni mimi. Only if we partner. Sasa kama hatunge partner na Kanyi sidhani tungekuwa hapa. Ningekuwa na content moto, but sasa iko tu. Apart from Butita na kina Mkuru, are there other masterminds wenye wako kwa hiyo show, wenye wako behind wanakusaidia? Na pia nikipenda kujua mbona mnaandikia scripts places kama Lukenya, Karura? I mean, mbona msiende tu kwa nyumba ama kwa hoteli kama watu normal? So I think it's because one, ukikaa hapa Nairobi utapata tu form. Timu uko wapi? Na naweza kuona. So one, kujificha huko in terms of creativity, so that mko hamna nini. Kwanza hata mkienda place hakuna network inakuwa fiti sana. So one, it's so that mkue too fresh. Unajua saa zingine creativity, hata wewe kabla ukae chini ufikirie, unafikiria in some weird places. Kuna wengine creativity yao kama mimi nakuja nikiwa kwa choo. Nikiwa kwa choo ziu come. Na sasa hapo ndio manotes ziu cheza. So there is that. Two, about how many we are in terms of creative. When we started the idea that yenye niliuzia niliuzia Abel na Butita, I sold them the idea, nikamwambia niko na hii idea tunaweza ipelekaje. So from inception hao ndio tumekuwa nayo until now, but going ahead now, once the links start making sense, we are going to have a wider team so that tujue hii kitu tunaweza ibroaden aje, because as I said, only partnerships zitatusaidia in whatever we are, and especially as young guys, only partnerships zitatusaidia, because we don't have capital that watu wazee wako nayo. Hatuna do, tungekuwa na hiyo do by the hizi vitu tungefanya kivyetu, but because we are young, we have the skills, kila mtu akona skills zake, ni nini tutasaidiana. Like pale nyuma kuna mtu akona menje, wewe kuna maswali zenye unajua ukidunga hapa itatoka, utachokoza. So if we partner hivyo, that's the only way tutaweza. Okay, speaking of TTNT3, kulikuwa na bump reveal pale. Was it part of the show ama did you plan it ikuwe surprise kwa Wakavinye ama kwa mafans? I mean, tell us. Bump reveal. So watu ukiwatch pale Through Thick and Thin kwa njugush.ke utaweza kujua vile kulienda, but I'd say Through Thick and Thin ni life ya wase wa kawaida, the stages we go through in life, and also we talk about on the Through Thick and Thin 3 we talk about the current affairs, vitu zinatu affect sisi kama vijana wadogo, and wase tunajaribu kujiestablish. So that's why it's called Through Thick and Thin. Tumepitia mengi mazuri, kuna mengi mabaya, but all the same we laugh through it. Ni story yangu but lived through other people. Hata ukiwatch hapo TTNT naongea about other people but through our experience. Wakati tuko na ball, kwa nini nyinyi mnafanyanga hivyo? So it's our story given through other people's lenses, eyes. Speaking of hiyo mimba sasa, how does it feel kukuwa father of two? Because unajua of course kuna Tugi na mwingine anakama, tujui ni dem ama ni chali but anakama. Hata sisi hatujui. Waone TTNT watajua. How does it feel? I think for me it's a blessing, manzi. For me, I think these are those kuna zile achievement in life. These are the only achievement. When you die, wanasomanga wanasema alikuwa na watoto hawa, ameacha bibi hivyo. Hakuna mtu usema alikuwa na kamera 3, moja ilikuwa black magic. Hakuna mtu anasemanga hivyo. So for me I think this is a great honor. Na mnakuwa very close na Tugi, bro, because ana nilisikia Sele akisema kama unalima na yeye, kama unafanya hivi mnafanya na yeye. Bro,
I mean, kwani ulilelewa aje to a point that mpaka wewe ni sijui kama kuna wanga na kitu father material, kuna wanga na wife material, sijui kama kuna Hakuna mtu anajali boy child. Hawezi sikia husband. Sasa I think for me it's, as I told you, it's a honor, it's a blessing. Na ni kitu nimetamani sana manze kukuwa na watoi. It's a blessing when you have one. The only thing you can do is to spend time, and especially now. Juu mimi nimeona kama mimi manze na mzae after form 4 kila mtu alienda nini zake. Juu mimi niko na mashughuli huko, mzae yako na mashughuli huko. So I think the only time you can be able to do it is now. So and for me that gives me the greatest joy. Unajua ni kama Kioko, ukitengeneza kakitu, mimi sijaitengeneza kitu na mikono yangu, but hii mnasaidiana na Mungu kuumba. Sasa unaangalia kaka mtu kana kuonyesha wewe. It's like a mirror. So for me that's a great honor. So that's why and I think sijawahi kata Selesa zingine nasikia gawivu. He's my closest friend. Okay, tukimalizia ningependa kujua, tell us about your relationship ya familia ya Timo na relationship ya Mkuru, ya familia Mkuru. Mkuru ni mzee. I think if it were not for Abel singekuwa nimekaa hapa leo, because Abel gave me a chance. Aliniona mahali nikiact in college and he was like, huyu jamaa ni mdeadly. So when they needed someone kwa TV pale hapa kule news, he was like, I know the guy to get. So he came and took me, and after that he didn't stop there. So he was getting me kwa editing sessions zao, ananiambia kama ucheki vile tu edit, na hapo ndio nikakuwa na interest na hata kufanya ile content mufanya leo. So in terms of grooming kisana, he has really played a huge, nilikuwa nataka kusema a huge part in that. So there is that, and also now we became closest of friends. Juu mimi sinaga mabeshte wengi. Mzae alikuwa anapigwa transfer, ni reverend, so anapigwa transfer hapa. So mimi sinanga childhood friends, sinanga watu tulisoma nao. Juu unasoma hii shule tamoja unapigiwa transfer. So I don't have a lot of those. So due to that, ukubwani ndio nimekuwa na mabeshte, and he's one of those friends. I don't have a lot of friends. I'm very introverted. Kuna time hata unapigiwa simu uko home, nataka tu kana hakuna kitu na do. So I have a very tight small circle. Nganothia, we saw you the other day responding to Andrew Kibe. Nini naendelea na Kibe? Najua saa zingine makosa nilifanya ni kujibu, because ukipigana na nguruwe wewe ndio unachafuka sasa. But I'm happy. Unajua Kioko, usipofanya content hata pata content. So endelea kufanya content. Ndio. Unataka kusema mimi nalisha Kibe? Mnalisha baba ya watu. So endeleeni na hiyo moyo, muendelee kufanya content. Mnasaidia watu. Okay, ongea na mafans waambie where to get TTNT3. Shukran sana for having me. Kama huja subscribe kwanza kwa hii channel Nicholas Kioko, bonyeza linki, bonyeza. Then also ningetaka kuambia shukran sana for supporting not me, online media, whatever online platform umekuwa ukisupport, with your comments, with your likes and subscription. Manze, thanks, because what you're doing, you're creating a new generation, you're creating a new platform, so to speak, of young guys to be able to make a living as it is. Manze, unasoma unafika sijui wapi, watu si ati hawajasoma, but there's nothing much right. After kusoma unaambiwa wheelbarrow. Sasa tunafaa tufanye nini? After kusoma unaambiwa 6k. That's not what we want as young guys. But if you're there supporting what we are doing right now, we never know, maybe hatuna a clear picture mali tunaelekea, but I surely know we are in the right direction. So thank you for your support. Keep supporting any online platform unapatana nayo. Support, because that's the new, ningependa kusema that's the new gold. And shukran sana. And also kama hauja watch TTNT, kumbuka link iko hapa, itawekwa mahali hapa pale kwa comment section. Click pale, it's only 200 bob. Unaweza nunua TTNT 1, 2, 3. So and you enjoy through thick and thin 3. And asanteni sana kwa wale wamebuy, tell some other people to buy. Ndio tujenge hiki kitu. Asanteni sana. Thank you so much. Swafe.